Hello class, this is English for Ethiopia, grade 9, presented by Tesfai. Unit 10, the Internet. Unit 10, Video 1. ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። ምዕራፍ 10 The Internet Video 1. Students, before we try to dive directly to today's lesson, what do you remember about the previous video, Unit 9, Video 2? I hope every one of you remember about the lesson. We discussed what present perfect tense and past tense in comparison. We got several information about the difference between the past tense and the present perfect tense. I give you dozens of examples from the textbook, and today we'll see the first video of Unit 10. የዛሬ መጀመሪያውን ቪዲዮ ወይም የምዕራፍ 10ን በደንብ የምናይ ይሆናል ተማሪዎች። እንግዲህ እንደተለመደው what is the learning outcomes of this unit? በዚህ ዩኒት የምናያቸው ዋና ዋና ሀሳቦች ምን ይመስላሉ የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ተማሪዎች። Well done. At the end of this unit, learners are expected to listen to a variety of texts. I'm going to read for you listening text, and you're going to practice exercises. And interact English in English in a very communication situation is a comprehensible grammar. As usual, you are going to learn about grammar with a different context, and create awareness about the issue of computer and the internet. What's the difference between computer and internet? Read medium level reading resources and comprehend content. What the content looks like in the unit, we'll see. Next, get meaning words using context clues. As usual, they're about to kind of reading from your textbook and listening text. So dozens of words will be given to you with their meaning in their contextual meaning. Extend their vocabulary using phrasal verbs. I hope in every unit they're about a lot of phrasal verbs with different meaning. In this unit, there will be also different kind of phrasal verbs with their meaning. You're going to practice it. Review about tenses. Tense will be our emphasis in this unit too. Don't forget it. Review tense is important here with different kind of. If you remember Unit 9, I told you the difference between simple past tense and the present perfect tense. In this unit, you are going to add another comparison. This is our expectation from the unit. Participate in conversation between ideas in the reading passage. እንግዲህ እንደተለመደው ብዙ ጊዜ ግራመር ወይም ፓሴጅ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ነገር ግን ኮንቨርሴሽን ወይም ፕራክቲስ ላይ እናንተ ናችሁ ፕራክቲስ የምታደርጉት በክላስ ውስጥ ማለት ነው፣ በመደበኛው ክላሳችሁ። So don't forget is to communicate. Even you can make a communicative grammar. Grammar ስናይ you can use in communication English. Okay? እሱን descriptive or expository essay በዚህ ዩኒት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። Great students. Now it's time to read the listening text for you. Listening skills, Unit 10, Video 1. The first subtopic will be listening. Before the listening is presented for you, what do you know about internet technology? ስለ ኢንተርኔት ምን ታውቃላችሁ? I hope ብዙዎቻችሁ ከኢንተርኔት ጋር ወይም በየቀኑ የምታደርጉን ነገር ከኢንተርኔት ጋር ወይም ከስልካችሁ ጋር የተቆራኘ ነው የሚሆነው አይደለ? So what do you know about it? What changes does internet bring to your life? እስኪ ልጠይቃችሁ፣ በእናንተ ላይፍ ኢንተርኔት መኖሩ ምን ለውጥ አመጣ? እስኪ ተጠያየቁ ለአንድ ደቂቃ ያክል። What the change to your life? ላይፋችሁን አሻሻለው ወይስ የሚያበላሽ ነው?
ጊዜያችሁንስ እንድትጠቀሙ እያደረጋችሁ ነው ወይስ እያባከናችሁ ነው? Ask yourself and share with your friends. Activity 10.2, listen to the passage and complete the following sentences. ይህንን ጥያቄ ነውና እንግዲህ ሊስኒንግ ላይ ስንገባ በደንብ እነዚህን እያስታወሳችሁ እንድትመልሱ ይሁን። The internet has reshaped and redefined most traditional communication media, including says. So please have in mind this question. The internet accelerated new forms of human interactions throughout instant messaging, Business to business and financial services on the internet affect supply chains across. This is our question. An international network results in its dash into virtually every aspect of modern human life. Nearly a third of the Earth's population uses the service of dash. Now, are you ready to listen to the listening text? Okay, be ready. Now it's time to read for you. What is the internet? This is the title of the listening text. The internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard internet protocol suite, a set of communications protocols to serve billions of users worldwide. The internet has reshaped and redefined most traditional communications media, including telephone, music, film, and television. I'll repeat. The internet has reshaped and redefined most traditional communications media, including telephone, music, film, and television. This has given birth to new services, newspapers, book and other print publishing, or adapting to website technology, or are reshaped into blogging and web feeds. The internet has enabled or accelerated new form of human interaction through instant messaging, internet forum, and social networking. Online shopping has boomed both for major retail and outlets and small artisans and traders. Business to business and financial services on the internet affect supply chains across entire industries. The origin of the internet reached back to research of the 1960s, commissioned by the United States government in collaboration with private commercial interests to build robust, fault-tolerant, and distributed computer networks. The commercialization of what would by the 1990s an international network resulted in its popularization and incorporation into virtually every aspect of modern human life. As of 2011, more than 1 billion people, nearly a third of Earth's population, use the service of the internet. This is all about the listening text. Now it is time to complete this question, students. At the same time, you get what internet means. Internet ምን እንደሆነ መቼ እንደተጀመረ በሰዎች ላይፍ ላይ ምን አይነት ቼንጅ እንዳመጣ አይተናል ማለት ነው፣ ወይም አዳምጣችኋል። Great job. Now let's do the question together. Number 1, the internet has reshaped and redefined most traditional communication media, including
ቴሌፎን የመጀመሪያው ፓራግራፍ ላይ ከሰማችሁት በደንብ ተገልጿል። ቴሌፎን፣ ሚውዚክ፣ ፊልም and television. Number 2, the internet accelerated new forms of human interactions through instant messaging dash and dash internet forum ነው አንደኛው አይደለ እንደሰማችሁት and social networking ካላችሁ በትክክል ተመልሷል ተማሪዎች። next business to business and financial services on the internet affect supply chains across entire industries በመጨረሻው አካባቢ ነው ይሄንን የምናገኘው። እንደዚህ ካላችሁ በትክክል ተመልሷል ማለት ነው ተማሪዎች። Number 4, an international network resulted in its dash and dash into virtually every aspect of modern human life. እስኪንን ልመለስና አንዴ ላስታውሳችሁ። Great. Listen to the last paragraph. The origin of the internet reached back to research of the 1960s, commissioned by the United States government in collaboration with private commercial interests to build robust, fault-tolerant, and distributed computer networks. The commercialization of what was by the 1990s an international network resulted. Look at question number 4. An international network resulted in its popularization and incorporation into virtually essays. Okay, now the answer is popularization and incorporation. Number 5. Nearly a third of the Earth's population uses the service of the internet. የኢንተርኔትን ሰርቪስ ያገኛል ማለት ነው። a third of the Earth's population 3 እጅ የሚሆነው የምድራችን ሰው ኢንተርኔትን ጥቅም እያገኘ እንደሆነ ያትታል ማለት ነው። Now I'll give you some words extracted from the listening text. ከሊስኒንግ ቴክስት የወጡ ቃላትን የተወሰኑትን ትርጉም ጽፍላችኋለሁ because our main concern is to get information. In addition to that, the meaning of the meaning of new words or new vocabularies extracted from the listening or maybe reading from the textbook. Good. Here are the new words extracted from the listening text students. እንግዲህ ኢንስታንት ሜሴጂንግ ይላል ከቴክስታችሁ ውስጥ። ኢንስታንት ሜሴጂንግ ቴሌፎን እንዲህ አይነት ነገሮችን ቡስት ምንድነው ኢንክሪዝ ያደርጋል ወይም አገልግሎት ይሰጣል የሚል ነገር አለ ከሊስኒንግ ቴክስታችሁ ላይ። ሰው ኢንስታንት ሜሴጂንግ means occurring without delay, occurring without delay በተከታታይ ወይም ያለማቋረጥ ሰርቪስ መስጠት ማለት ነው። ለምሳሌ ሜሴጅ እናደርጋለን አለ በኢንተርኔት። so occurring without delay. Boomed means here just grow rapidly. Increase with quality ሊሆን ይችላል። ኢንክሪዝ ማድረግ ነው። boomed strong ይሄኛው strong ምንድነው ኢንተርኔት የፈጠረልን ነው የሚለው ቴክስት ቡካችሁ ላይ ሊስኒንግ ቴክስታችሁ ላይ ሶሪ ፎልት ኢረር የሆነ ወይም ደግሞ ሮበስት የሆነ ይላል። ሮበስት ሚንስ ስትሮንግ so strong. I'm sorry, you can say strong. Okay, strong የሆነ ወይም ጠንካራ የሆነ ግንኙነትን ለመፍጠር ያገለግላል according to the context. Now I think it is time to read from your textbook. Before you read the passage, answer the following questions, share your answers to your group. What do you know about the computers and the internet? I think you have an idea about internet right now. Yeah, socialization አጠቃላይ our life ሱጋ ምን ያክል ቼንጅ እንዳደረገው ያሳያል ማለት ነው ስለ ኢንተርኔት።
So discuss the advantage and disadvantage of computers and the internet. የኮምፒውተርና ኢንተርኔት አድቫንቴጅ and disadvantage ምንድን ነው እናንተ make it real life anyways እናንተ ጋር ምንድን ነው ያመጣው ለውጥ? what the advantage ለምሳሌ ስልካችሁን በተከታታይ ትጠቀማላችሁ ወይ ኮምፒውተር ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። I'm using computer too እኔም ኮምፒውተር እየተጠቀምኩ so what is the advantage and disadvantage? Study the following words which may be important for you understand the reading passage. እነዚህ ወርዶች ፓሴጁን ለመረዳት የሚጠቅሙ ስለሆኑ እስኪ እንጻፋቸው። surfing 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 okay another one is advent advent and software software software. What does the meaning of this word means? So surfing means browsing or searching. Browse ማለት ነው። እሺ browse browsing. surfing ማለት ምንድነው? በኢንተርኔት ቋንቋ surfing means browsing or እናንተ ጎግል ስታደርጉ ለምሳሌ የሆነ ነገር ስትፈልጉ ምንድነው እሱ surfing ነው። browsing ነገሮችን ሰርች ስታደርጉ እሱ browsing ለሚባለው Advent means, according to the context, Advent means innovation. Innovation. ወይም ፈጠራ እንደማለት ነው። ኢኖቬሽን ኦኬ። ኢኖቬሽን ወይም ግኝት እንደማለት ነው። ኢኖቬሽን ሶፍትዌር ይሄኛው ፕሮግራም ፕሮግራም what kind of program? ሁለት አይነት ፕሮግራሞች አሉ ኮምፒውተር ላይ ሃርድዌር እና ሶፍትዌር። ኢንተርናል ሲስተም ኦፍ ኮምፒውተር ነው ሶፍትዌር። ኢንተርናል ሲስተም ኦፍ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ነው የምንለው። አይ ቲንክ አይሲቲ ላይ ትማራላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሶፍትዌር እና ሃርድዌር ታውቃላችሁ። ሃርድዌር ደግሞ የኮምፒውተር ለምሳሌ ኪቦርዳችሁ ምናምን እሱ ምንድነው ሃርድዌር ነው። ሶፍትዌር ደግሞ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ፕሮግራም ምንድነው የሚባለው? ሶፍትዌር ነው የሚባለው ማለት ነው። ሶፍትዌር ኢዝ ኤ ካይንድ ኦፍ ፕሮግራም። ሃርድዌር ፕሮግራም አይደለም ግን ደግሞ ፓርት ኦፍ ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። ሎክ the passage here, the role of computers and internet in our lives. በህይወታችን ላይ ያለው አስተዋጽኦ ምንድን ነው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። before that I want to jot down for you new words. አዳዲስ ወርዶችን እንጽፋለን። now it is time to read together. እስኪ አንድ ላይ ቴክስታችሁ ላይ ስላለ አንድ ላይ ለማንበብ እንሞክራለን። a computer is perhaps the most controversial. what does vocabulary እነዚህም ቮካብላሪ በደንብ እናያለን ማለት ነው። ሶ ነምበር 1 ኮንትሮቨርሻል ምንድን ነው? ዲቤተብል እንደማለት ነው። ኦኬ ምንድን ነው? ኮምፒውተር ኢዝ ፐርሃፕስ ዘ ሞስት ኮንትሮቨርሻል ኢንቨንሽን ኦፍ ዘ 20th century. ሶ ኮንትሮቨርሻል ሚንስ ዲቤተብል ሁልጊዜ አከራካሪ የሆነ አወዛጋቢ የሆነ እንደማለት ነው። ኦኬ እያያችሁት እንድትሄዱ ነው። ever since Bill Gates made it the household ምንድን ነው? what does household means? ይህንን መጀመሪያ ልጻፍላችሁ። household so used at home በቤት ውስጥ የምንነጋ household ማለት ምንድነው? ፋሚሊ ማለት ነው። ሌላ ትርጉም another meaning of household is a family. We can say household. So even ever since Bill Gates made it at a household name, people have been debating over its merits. አንዳንድ ጊዜ የወርዶችን ትርጉም እዛው ላይ ልታገኙ ትችላለች። controversial means people debating እያለ ነው። ደግሞ ምን አይነት ነው ብሎናል? ኮምፒውተር debatable ነው። controversial ነው። እዛ ጋር people have been debating. so controversial means debatable አከራካሪ ሆነ ነው ማለት ነው። so አንዳንድ ጊዜ የቃላትን ትርጉም እዛ ጋር በደንብ ኮንቴክስቹዋሊ ማየት ይኖርባቸዋል። most students would agree that the computer is the greatest invention. invention ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? creation ነው። invention invention means creation.
creation የተፈጠረ ነገር ማለት ነው። የተፈጠረ ነገር የፈጠራ ስራ እንደማለት ነው ይሄኛው። So most students would agree that the computer is the greatest innovation on earth because it is opened up. What does open up? What does it mean? ለምንድነው በጣም ጠቃሚ ነው ብለው ያስባሉ ተማሪዎች ወይም እኛ ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ it is open up, so it has opened up a vast store of easily available information for them. ብዙ መረጃን ስለሚይዝላቸው so in this open up means expand, unlock እንደማለት ነው። At a click of the mouse, they get to learn all the things that help them to keep abreast with today's fast-moving world. ክሊክ ባደረግንበት ቅጽበት ምን እናገኛለን ማለት ነው? They get to learn all things about the world. ዘጋ ሰላለም እንደምንማር አጠቃላይ ነገሮችን በፍጥነት መተግበር እንደምንችል ያሳያል ማለት ነው። However, for each positive aspect of the computer, there is an equal or more negative counterpoint. What does counter means? Resist, contradict, counter. ጥቅም እንዳለው ሁሉ ምንድን ነው? another counter አለው። contradict ማለት ነው። contradict ምንድን ነው? contradict so there is unequal or more negative counterpoint, contradict point. Negatively ያለው እንትን ይኖራል ማለት ነው። So worksheets are the days of vigorous handwriting practice. Vigorous. What does vigorous means? ይሄኛውን ስለተሰመረበት you will get in the exercise ላይ ስለምናየው don't worry, okay? The computer has come as a blessing for students who can now submit their assignments in neat and legible sheets. ዛሬ ኮምፒውተር ሲመጣ ተማሪዎች ያው እንግዲህ እናንተ አሳይመንት ሲሰጣችሁ ኮምፒውተር ትጠቀማላችሁ አይደል? so this is blessing አንዱ ጥቅሙ በረከት የሆነው አንዱ በዚህ ነው ማለት ነው። they can look up any information to put together their projects. what does look up? እንግዲህ እነዚህ ሁሉንም ወርዶች ላንጠቀምባቸው እንችላለን ትርጉማቸውን ግን እንደው ምን ያክል ታውቃላችሁ? what does look up means? so look up means together. Look up means found together. አንድ ላይ በአንድ ቦታ ሰርኩሌት አድርጎ የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። Another one is software application to present them in an impressive manner. Colored graphs and diagrams can be inserted. colored ሆኑ ነገሮች ለምሳሌ አሳይመንት ስትሰሩ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። there is very little scope of spelling error ብዙ አይገጥመንም. and even grammatical mistakes are done away with without confusion in grammar. ስትጽፉ አጋጥሟችኋል? ኮምፒውተር ላይ ስትጽፉ ወይም ስልካችሁ ላይ ቀይ ይሆናል አይደለ? ስለዚህ grammar ኤዲት እያደረገልን ነው የሚሄደው ማለት ነው። knowledge increases with the speed, and anyone who wants to spread his thoughts and knowledge can put it on the internet. አንዳንድ ጊዜ እውቀት ያለን ነገር እውቀት የሚያስጨብጥ ነገር ኢንተርኔት ላይ እናገኛለን። so it can widen up our knowledge or understanding. The next, it is available to the world. Research students no longer need to labor through piles of manuscripts. በማኑስክሪፕት or written document ጋር dozens ማለት ነው። piles means piles a lot እንደማለት ነው። manuscript means written እንደማለት ነው። okay so you can say piles of manuscripts. Universities can be contracted, websites can be consulted, even queries are answered through the internet. Queries, any confusion. Queries means any confusion. ሌሎቹን እየጻፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። queries, any confusion, any confusion እንደማለት ነው። okay
ምንድነው ኮንፊውዥን ሲኖር ምን እናደርግ? you can consult internet ለምሳሌ እናንተ በዚህ ሰዓት የምትፈልጉን ነገር ቢኖር you can Google it. So this is the purpose of internet. For those who wanted to discuss, there are numerous e-forums and conferences that they can log onto. ብዙ ፎረሞች አሉ፣ ውይይቶች አሉ። they can always indulge in healthy interaction. engage ብለን አይተናል አለ ባለፈ። እሱን ነገር በደንብ ማስታወስ ይኖርባቸዋል። They can always indulge in a healthy interaction. Indulge means, but the context, indulge, it has two meaning. Engage ነው participate ማድረግ ነው። To satisfy. Indulge. There is a meaning here, according to the context. Number 4, computers became increasingly pervasive into our lives. An increasing number of people are facing problems on the domestic front because of computer and the internet. Individuals are spending hours in the chatting or surfing. Chatting means in communication at all. ቻት ማድረግ ኮምፒውተር ላይ ያው የምታውቁት ነው፣ ስልካቸው ላይ in communication ነው ባለን ነው ባጭሩ። or surfing or browsing the net, but they do not have time for the other members in the family. This is another disadvantage of computer. Have you ever seen someone who is in a family member who doesn't take part in any decision or in any chat without internet, without computer? ብዙ ጊዜ ሰዎች አብረው ቁጭ ብለው የዛ አካል ግን አይደሉም አይደል? ኢንተርኔት እየተጠቀሙ ነው። ስለዚህ ደግሞ ሶሻል ያለን ሪሌሽን አፌክት ያደርጋል። children especially of the advanced and more developed countries are known to spend 20 hours a week playing computer games. በሳምንት 20 ሰዓትን ኮምፒውተር ጌም ላይ ያሳልፋሉ ማለት ነው። ይሄ ተገቢ አይደለም ማለት ነው። Alternately, computers are helping to build up global family instead of narrow group within a community. The different groups that can be found on social networks are witness to the growing popularity in international communities. Another use of computer is to build international community across the globe. ስለዚህ without boundary, limited የሆነም ሰው በብዛት እንድንተዋወቅ ያደርጋል። This is another purpose of the internet. In a very short time, people can be brought together. በትንሽ ጊዜ ሰዎች በአንድ ላይ መሆን ይችላሉ። To protest against some wrong, to fight for some right, or garner support for someone. አንድ ሰው ለመደገፍ or to oppose, ለመቃወም የሚሆን ለመደገፍ ሰዎች ባለ ዙሪያ አንድ ላይ አንድ ድምፅ ሊኖራቸው ይችላል because of the computer, that is internet. Another is, as people become increasingly aware of what is going on in the world, more and more people are involving themselves in the service of others. They are doctors who can be consulted online, lawyers, ዶክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የህግ ባለሙያዎች ሊኖሩ ይችላሉ. You can contact on the internet. አለፍ እያልኩ ነው የማነበው። Number 7, children who spend a substantial time. What does substantial means? Well, according to the contextual meaning. Insignificant time, and substantial means considerable. Substantial means considerable. Considerable, or another meaning of this word is significant. That is the meaning, don't forget. So when there is internet or when there is computer, there are video games can restricted and supervised. Children can help better reaction time, visual activity, and dexterity. What does dexterity means? What is dexterity? We'll see from the question actually. ጥያቄው ላይ ማየት እንችላለን።
It is not amazing, to know that a child sitting in the US may be playing game with a child in Japan or Australia. ጃፓን ያለ ልጅ ወይም አሜሪካ ካለ ልጅ ጋር ጌም መጫወት ይችላል አይደል? Yeah. This international level of activity exclude low negative prejudice. What does prejudice means? According to the context, prejudice means prejudice means bias እንደማለት ነው። ማዳላት እንደማለት ነው። Allowing the child to develop in the world citizen. However, the child can very easily get in touch with the negative group also. Yeah, negative group ይኖራል አይደል? In any circumstance. So that is a disadvantage, even though there is a positive thing. Sadly, that the advent of computer and the internet has rung the death knell of the on a lot of habits that are essential for the development of a good character. Reading is one such habit that fast dying. ማንበብ እየሞተ ነው አይደለ በዚህ ሰዓት? How many of you, for example, in social media like TikTok እንደዚህ የመሳሰሉት, yeah, reading is dying. How many of you depend on TikTok? That is the disadvantage of you have no time even to read. Communicative skills are deteriorating and health too is suffering because of the long hours spent sitting in front of the computer. መግባባት የመግባባት ችሎታዎች ምን እየሆኑ ነው ማለት ነው? እየሞቱ ነው ማለት ነው። It depends on our wisely making use of a computer to turn it into a boon instead of a bane for us. ብን ማድረግ አለብን ብን ከሚሆን ማለት ነው። ወደስ ሜን እናያለን ማለት ነው። ብን ካየን ይሄኛው ኦፖዚት ስለሆነ እናያለን በኋላ። ኤግዛክትሊ ሶ እነዚህ የተሰመረባቸው ላይክ ደክስቴሪቲ deteriorating. Another one is pervasive. እነዚህ የመሳሰሉትን ጥያቄው ላይ ስላለ አብረን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። Now it is time to do questions together. It says, read the passage carefully and decide whether each statement is true or false. True and false መሆናቸውን አብረን እንሰራለን ማለት ነው ተማሪዎች። Question number 1. Computers help students use various software applications for presenting their projects in an impressive manner. የኮምፒውተር መኖር ምንድነው? ተማሪዎች ኢምፕሬሲቭ በሆነ መንገድ ፕሬዘንት እንዲያደርጉ ፕሮጀክታቸውን ያግዛል። It's right. Yeah. It's right. It's perfect. For every positive aspect of the computer, there is an equal or more negative counterpart. ጥቅሞች እንዳሉት ሁሉ ጉዳቶች አሉ ኮምፒውተር። It's right. It is right. So true ነው የሚሆነው። Exchange of ideas and new thoughts become facilitated because of the internet and technology. አዳዲስ ሀሳቦች ሼር ይደረጋሉ። So it is right. Number 4, these days computer are not creating a global family. በዚህ ዘመን ግሎባል ፋሚሊ እየተፈጠረ አይደለም በኮምፒውተር። Instead, they are creating narrow group based on community and ethnicity. narrow group እየተፈጠረ ነው። Ideally it's not correct. Yeah. Global family ይፈጠራል because of the internet. Yeah. You can join, you can link your ideas with the other in the other corner of the world. So it is not true, it is false, because the computers only limited spelling errors and grammatical mistakes occur. Yeah, because the computer, if you write, for example, maybe a letter, for example, you may find lots of mistakes, but when you use the computer, there is less errors, less error in oral ማለት ነው. So it is right. Now it's better to skip this questions. እነዚህን እንግዲህ right to advantage of computers, computer into advantage ጻፉ ነው የሚለው። state the main idea of a paragraph 1 እስኪ ይህንን ድጋሜ ሌላችሁ please. Look at the paragraph again. Technically you will be asked what is the main idea of the paragraph. even በአንድ ሴንቴንስ መግለጽ ትችላላችሁ። የአንድ ፓራግራፍ ወይም ፓሴጅ ሜን አይዲያ ወይም ዋና ሀሳብ ምንድን ነው? main idea or main idea
or gist of the passage. What's the gist of passage? A paragraph. So የፓራግራፍ አንድ ቁጥር የተጻፈው ምንድነው ዋና ሀሳቡ? Computer perhaps the most controversial invention of the 20th century for ever since Bill Gates made it household name. Most students would agree that the computer is the greatest invention on earth because it has opened up a vast sort of easily available information for them at a click. However, for each positive aspect, there is a negative part. ስለዚህ ጠቅለል ሲል the first paragraph introduces advantage and disadvantage of it. It tells us computer is nice, but it has its own advantage and disadvantage. ጠቅለል ስናደርገው computer has its own advantage and disadvantage የሚል ይሆናል ማለት ነው። እሺ የፓራግራፍ ዋና ሀሳብ ይሄ ነው ማለት ነው። ሞር የሚነግረን አድቫንቴጅ ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ however, for each positive aspect of computer, there is unequal or more negative counterpoint. Counter የሆኑ ፖይንት ወይም ኔጌቲቭ ፖይንቶች እንዳሉት ይገልጻል ማለት ነው። this is the main idea of the paragraph. ሁልጊዜም ፓራግራፍ ዋና ሀሳቡ ጠቅለል ብሎ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። so be wise when you answer like this. okay ለዛ ነው ዛሬ ብዙ ጊዜ ፓሴጅ ላይ ያሳለፍነው የመጨረሻ ፓሴጅም ስለሆነ for grade 9. Next, question number 4. ይህንን እስኪ thus paragraph 3 line 7 paragraph 3 line 7 በፍጥነት ይህንን መመለስ መቻል አለባቸው። 1 2 3 4 5 6 7 thus save them a lot of time. ምንድን ነው thus የተባሉት ምንድን ናቸው? So university can be contacted, website can be consulted, and even queries are answered through the internet. በኢንተርኔት ምን ማድረግ ይቻላል? ዩኒቨርሲቲ ኮንታክት ሊሆን ይችላል። ዌብሳይት ኮንሰልት ልታደርጉ ትችላላችሁ። ኮንታክት የምታደርጉት ዩኒቨርሲቲ ነው። ዌብሳይት ደግሞ ኮንሰልት ታደርጋላችሁ። thus save them a lot of time. thus save them a lot of time. እነዚህ ብዙ ሰዓትን ሴቭ ያደርጋሉ። ምኖቹ ፈንክሽንስ ኦፍ ኢንተርኔት ምን ናቸው? ዩኒቨርሲቲ ኮንታክት ታደርጋላችሁ፣ ዌብሳይት ኮንሳልት ታደርጋላችሁ። so this means this benefits of internet ማለት ነው። this refers to so እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን ፕራክቲስ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው። ናይስ so number 1 ይሄኛውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ሚኒንግ ኦፍ paragraph ስለሆነ paragraph vocabularies from the paragraph so it is underline የሆነ ነው። አብረን እናያለን ማለት ነው። according to the context computer ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት ሁሉ ምንድነው የራሱ counter አለው። so counter means in this context number 1 actually I have just told you. so counter means opposing ተቃራኒ እንደማለት ነው። vigorous so what does vigorous means? Powerful, energetic የሚልም ትርጉም ይኖራል። strong እንደማለት ነው። vigorous so የተለያዩ ትርጉም አለው። powerful, energetic የሚል ትርጉም ይኖራል። don't forget it. legible handwriting የሚነበብ የእጅ ጽሁፍ ለምሳሌ legible handwriting readable የሚነበብ ማለት ነው። ኦኬ legible illegible ካልን illegible opposite ነው። illegible illegible sorry illegible means not readable ማለት ነው። ኦኬ በዚሁ እንድታውቁት ብዬ ነው። ስኮፕ means opportunity ስኮፕ የተለያዩ ትርጉም አለው። coverage ይሆናል። so scope means opportunity according to the context. okay
ስኮፕ ማለት ምንድነው? የአንድ ነገር ስፋት ወይም ምጣኔ እንደማለት ነው። ሪሰርች ላይ ለምሳሌ ትማሩታላችሁ ወደፊት። ካስት ወደስ ካስት ሚንስ ካስት ነምበር 5 ካስት ሚንስ ሶሻል ክላስ እንደማለት ነው። ሶሻል ክላስ ኮንቴክስቱ ነው የትሄዳቸው ሶሻል ክላስ። ነምበር 6 ሶሪ አንድ ወርድ pervasive means question number 5 pervasive common እንደማለት ነው። common okay ይሄንን በደንብ እዩት። garner what does garner means? To garner means to collect. Number 7 to collect. To garner means to collect. Great. Number 8 dexterity means. What does dexterity? Dexterity means aptitude of something. እንደማለት ነው። So you can find more experience here. Number 9 deteriorating means worsening. Or eliminating እንደማለት ነው። አንድ ነገር ማባባስ ወይም ደግሞ ከነጭራሹ መሸርሸር እንደማለት ነው። ኦኬ worsening, deteriorating, eliminating, worsening ማባባስ እንደማለት ነው። የተለያየ ትርጉም አለው። actually eliminating another meaning of but based on this context worsening is the best definition for this word. Number 10 to boon to boon means advantage. Boon means advantage of something. okay ይሄንን በዚህ መያዝ ትችላላችሁ። next ወደ ፍሬዛል ቨርብ እንሄዳለን። እነዚህን ፍሬዛል ቨርቦች እንግዲህ አንድ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። so if you take note from this exercise that is vocabulary, now it's time to do phrasal verb. እንግዲህ ፍሬዛል ቨርብ ምንድነው? በተደጋጋሚ ስላየ ነው ስለሱ ዴፊኒሽን አናወራም ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ተማሪዎች። here is the direction or instruction. Select the appropriate particle from the list below and to complete each of the phrasal verbs used in these sentences in groups. Give the meaning of the phrasal verbs from the context they are used in. Then consult your dictionary and check your meanings against the dictionary meanings given. ምንድነው ፍሬዛል ቨርቦችን እዚህ ጋር ፓርቲክል የምንላቸው በሌላ አነጋገር ምንድናቸው ማለት ነው? ፕሪፖዚሽኖች የምንላቸው ወይም ከዋናው ቨርብ ለምሳሌ cut off ብንል cut ቨርብ ነው። ኦፍ ደግሞ ምንድነው? ፓርቲክል ብለን እንጠራዋለን። another name ወይም ፕሪፖዚሽን ለምሳሌ come on እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? ፕሪፖዚሽን ወይም ፓርቲክል ብለን እንጠራቸዋለን። don't worry anyways. The first one number 1 አሁን if you want to lose weight you have to cut up ነው የሚሆነው፣ cut out ነው የሚሆነው፣ cut over ነው የሚሆነው፣ ምንድነው የሚሆነው? የትኛው? መልሱን ከመለስን በኋላ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? what is the meaning of the phrasal verb? ስለዚህ ሁለት አይነት ጥያቄ ነው እዚህ ጋር የምትጠይቁት ማለት ነው ተማሪዎች። እንግዲህ በደንብ አሁን ወደ መጨረሻው ስለሆነ ትንሽ ጠንከር ያለ ይሆናል ማለት ነው። if you want to lose weight you have to cut down ነው የሚሆነው። cut down ነው የሚሆነው። ጊዜ ለመቆጠብ ያክል what cut down means, look, if you want to lose weight you have to cut down the amount of food you consume. decrease ማድረግ ማለት ነው፣ ሚኒማይዝ ማድረግ ማለት ነው። ክብደታችሁን መቀነስ ከፈለጋችሁ ምንድነው cut down ኦንም ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ cut ኦንም ማለት ትችላላችሁ፣ ግን cut down የምትወስዱትን ምግብን ማድረግ አለባችሁ ላት ሚኒማይዝ ማድረግ አለብን፣ መቀነስ አለብን ማለት ነው። ኦኬ
ወይም ስሞል አማውንት ኦፍ ፉድ መመገብ አለብን ማለት ነው አኮርዲንግ ቱ ዘ ኮንቴክስት። ነምበር 2 ዝናሽ cut dash the piece of meat into small pieces for her younger brother. ዝናሽ cut the piece of meat into small pieces for her younger brother. So ይሄኛው cut off ነው የሚሆነው cut off. okay ስጋው ምን አደረገችው ነው የሚለው cut off, divide in small to small pieces, divide የሚል ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው according to the context. number 3 በፍጥነት ነው የምንሄደው the doctor told him to cut dash. The doctor told him to cut dash salt at his blood pressure was a little high. So the doctor told him to cut down on ይህም ተመሳሳይ ነው cut down ማድረግ እንዳለበት ምን salt. so blood pressure ምን ሆኗል ማለት ነው high ሆኗል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን cut down ማድረግ አለብን ምን ማለት ነው ጨው መቀነስ ማለት ነው አይደል so minimize ማድረግ አለበት ማለት ነው the pressure is high, a little high. number 4 question number 4 my phone call was cut dash before I could get the information not connected. ዲኛው ጋር ምንድነው የሚሆነው cut off ነው የሚሆነው ማለት ነው number 4 cut off yeah stopped or disconnected ማለት ነው disconnected ማለት ነው ተቋርጧል ማለት ነው መቋረጥ ስለዚህ መረጃውን ሳይቀበል ምን ሆነ cut off ነው ማለት ነው so disrupt ሊሆን ይችላል መረበሽ ሊሆን ይችላል according to the context. number 5 question number 5 he had to cut dash smoking ይላል number 5 cut out ነው የሚሆነው ምን ማለት ነው cut out ማለት he had to cut out smoking in order to be prepared for the marathon. So according to this context he had cut out means stop smoking ማለት ነው stop ማቆም አለበት የግዴታ አይደለ so cut out in this context means avoid, remove, stop ማለት ነው remove okay ማቆም አለበት because he's preparing himself for marathon. Good. number 6 with a little practice you can cut dash a whole chicken yourself for frying. frying ምንድነው መጥበስ ነው አይደል so with little practice you can cut a whole chicken yourself for frying. so ምንድነው የሚሆነው cut up ነው የሚሆነው cut up according to the context. okay care ይሆን ማለት ነው chop ይሆናል አንዳንዴ ትርጉሙ chop መከታተፍ ነው የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ practice continuously practice ማድረግ ነው እሺ number 7 a number of people have been employed to deal dash the backlog of work. so number 7 what does first deal with ነው የሚሆነው okay deal with what does it mean if you see the meaning here a number of people have been employed to deal with the backlog of work. Start according to this context to deal with means to start doing something there ማለት ነው to start work እንደማለት ነው እዚህ ጋር according to the context. number 7 number 8 yeah it's number 8 yeah number 8 many countries did dash death penalty many years ago. Did away with according to this context go away or no agreement or don't agree
እንደማለት ነው። የሞት ቅጣትን አለመስማማት እንደማለት ነው። ኦኬ number 9 I will do it over. It should be over ነው መሆን ያለበት ይሄኛው። I will do it over because my first attempt was not successful. Do it over means do it again እንደማለት ነው። I'll do it over means again. Number 10 question number 10 you can see here there is not sugar so I'll have to do it without ነው የሚሆነው። በፍጥነት የምጽፈው ሰዓት እየጨረስን ስለሆነ ነው። number 11 question number 11 I dozed off okay እዚህኛው ጋር 11 I dozed off ነው የሚወስደው። dozed off means fall asleep መተኛት ማለት ነው። እዚህ ጋር according to the context I dozed off while I was reading because I slept only a few hours last night ትንሽ ነበር የተኛው። ስለዚህ ሳንብ ምን ሆንኩኝ ነው። dozed off means እንቅልፍ ወሰደኝ ይሆናል ማለት ነው። number 12 it is not customary for men to dress up. number 12 dress up. What does dress up means? According to the context dress up means put one specific clothes. ያው ልብሳችንን ስንለብስ ድሬስ አፕ ነው የምንለው በነገራችን ላይ። so it is not customary for men to dress up as a woman. እንደ ሴት ሊለብስ አይገባም አይነት ነገር ነው የሚለው። number 13 his hand was cut ምንድን ነው የሚሆነው? cut off። በዚህ ኮንቴክስት cut off ምንድን ነው? because the accident broke ሊሆን ይችላል፣ መሰበር break ሊሆን ይችላል ማለት ነው cut off ማለት። why did you dress up? ይሄኛውም dress up the table like this. dress up makes the table like this ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴብሎች እናሳምራለን፣ ልብስ እናለብሳለን አይደል? dress up እሱን ነው dress up የምንለው በዚህ ኮንቴክስት። she dashed in front of the fire. she dozed off ነው የሚሆነው። ይሄኛውም dozed off ነው የምንለው በነገራችን ላይ። በዚህ ኮንቴክስት ደግሞ ሁለት ጊዜ ያየነው አይደል? so sleep in front of the fire ሊሆን ይችላል። sleep doze off means sleep ነው ይሄኛውም ትርጉሙ ማለት ነው። students today we discuss a lot on the passage የመጨረሻው ዩኒት ስለሆነም ፓሴጅ በደንብ አይተናል። number 1 contextual meaning of words. another one is meaning of the passage or paragraph. የአንድን ፓራግራፍ ዋና ሀሳብ ምንድን ነው ቢባል በአንድ በሁለት ነገር አረፍተ ነገር መግለጽ ትችላላችሁ። ፓሴጁ 10 መስመር ሊኖረው ይችላል፣ እናንተ ግን በአንድ ነገር ልትገልጹት ትችላላችሁ ማለት ነው። and we have also discussed about phrasal verbs. phrasal verb እንዴት እንደሆነ ደግሞ አይተናል ማለት ነው በዚህ በመጨረሻው ደቂቃዎች ላይ ማለት ነው። so next I'll meet you with another topic that is grammar. እዚህ ጋር ያለውን grammar part የምናይ ይሆናል ማለት ነው በnext video. so if you have any question or if there's something, if you have something unclear in your mind, please ask anyone else around you and read more. practice ስታደርጉ more የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። This is all about today's lesson in this video. Bye bye until next time, students.